Hola, y'all. Now, you may ask yourself, why study numbers? ¿Por qué estudiar los números? Well, there's a few reasons. It will help you know the dates on the calendar, how to tell time, or to understand when someone tells you the time. When you go shopping, you may ask how much something cost. And in order to understand how much it costs, you need to know those numbers. And of course, you can either give someone your phone number or ask someone for their phone number and be able to use it. So today begins your journey on learning your numbers en español. Cero, cero. There is no Z sound in Spanish, so you will not say zero, but cero, like an S. Uno, uno. Dos, dos. Tres, tres. Cuatro, cuatro. Cinco, cinco. Seis, seis. Siete, siete. Ocho, ocho. Nueve, nueve. Diez, diez. Okay, so you've done all 11 numbers if you count zero from 0 to 10. Let's recap one last time. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfect. Now let's practice. Practiquemos. I am going to give you a number in Spanish. I will say it in Spanish, and you see if you can say it in English. I will say, ¿Qué número es? What number is it? I'll say the number in Spanish. You see if you know what it is in English. ¿Qué número es? What number is it? ¿Qué número es? Ocho. Do you know? Sí. Ocho is the number 8. ¿Qué número es? Tres. ¿Qué número es? Tres. Yes, it's number 3 in English. What about this one? ¿Qué número es? Cinco. ¿Qué número es? Cinco. Fantástico. 5. Cinco is number 5. ¿Qué número es? Cero. ¿Qué número es? Cero. Sí, cero is 0. Again, no z sound in Spanish. Cero is 0 in English. ¿Qué número es? Uno. ¿Qué número es? Uno in inglés. What number is uno in English? Yes, fantastico. Uno is number 1. You are number 1, right? All right, let's see if you can do the next one. ¿Qué número es? Seis. ¿Qué número es 6 in inglés? Perfecto. 6 is 6. ¿Qué número es? Dos. ¿Qué número es? Dos. Great job. 2. The number dos is 2 in English. ¿Qué número es? 10. ¿Qué número es 10 in inglés? That kind of rhymes, doesn't it? 10 in inglés. Yes, it is the number 10. The number 10. You are doing awesome. All right, let's see if you got the next one. ¿Qué número es? Siete. ¿Qué número es? Siete. Fantastic. Number 7. Siete is 7. ¿Qué número es? Nueve. ¿Qué número es? Nueve. Number 9. Very good. Last one. ¿Qué número es? Cuatro. ¿Qué número es? Cuatro. Excelente. 4. Cuatro is number 4 in English. Buen trabajo. You did your first 10 numbers for practice, and now we're going to do it al reverso. So instead of me giving you the number in Spanish, I'm going to give you the number in English, and you see if you know what it is in Spanish. I will ask you, ¿Cómo se dice? How do you say? Then give you a number in English.
You see if you can remember how to say it in Spanish. ¿Cómo se dice? Again, how do you say? ¿Cómo se dice two en español? Yes, dos. Dos. ¿Cómo se dice eight en español? Very good. Ocho. Ocho. ¿Cómo se dice nine en español? Nine. You're on a hot streak. Nueve. Nueve. Okay. ¿Cómo se dice zero en español? Zero. It's very close. Pronounced just a little bit different. Yes, it's a cero. It kind of sounds like an S at the beginning. Cero. ¿Cómo se dice? How do you say three in Spanish? Three. Tres. Very good. Tres. ¿Cómo se dice five en español? Five. Cinco. Buen trabajo. Good job. All right. Let's see what you can do. ¿Cómo se dice one? ¿Cómo se dice one? Yes. Uno. Uno. All right. ¿Cómo se dice four? Yes, that is cuatro. ¿Cómo se dice six en español? Six. Okay, seis is correct. And ¿cómo se dice 10? 10. You are right. You are on fire. It is diez. Diez. ¿Cómo se dice seven en español? ¿Cómo se dice seven? Sí, siete. Seven, siete. Fantastico. So now you can give your number to someone else by saying mi número es. Mi número es 867-5309. In inglés, 8675309. Now it's in your head. If you don't know what I'm talking about, go check out the video that I'm attached below. You need to know the song. It's an American icon. Until next time, practice your numbers. Go listen again if you want to. And if you're ready for a bigger challenge, move on to numbers 1 through 30.